Good morning, this is George from Montreal. Today I would like to show you the new movement, new animal characters for Shaolin fighting pulse. It is the bull. Bull shakes his head. Okay, I will show you firstly the whole movement, and then I will present the first movement. So first two movement is push the cloud. I will step backward with my left leg. I will raise my left hand. I will step forward with my right foot, and I will push my two hands and head forward. I repeat again. Step backward, raise left hand, step forward, right foot, push head and two hands. So this is named Bull Shakes the Head. Bonjour les amis, j'aimerais vous présenter un nouveau mouvement, c'est le taureau secoue la tête. Je marche en arrière, le pied gauche, tourner à gauche, lever les mains gauche et marcher avec le pied droit en avant et pousser deux mains et la tête en avant. Ça s'appelle le taureau secoue la tête. Тaureau secoue la tête. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Сегодня я вам покажу новое движение. Бык качает головой. Я делаю шаг назад, левой ногой, поворачиваю влево и подниму левую руку, потом делаю шаг вперед правую ногой и буду толкать две руки и голову вперед. Я повторю еще раз. Назад, подниму и толкать. 大家好，这是乔治在乔治公爵公园给大家展示牛的动作，叫孤牛摆头。左脚向后跨一小步，然后身体左转，抬起左手，右腿向前跨一小步，然后双手跟头同时向前推，叫孤牛摆头。 好，再重复一遍。孤牛摆头。好，我现在把所有动作都做一遍，然后回家。I will do all the movements. Je vais faire tous les mouvements. Je vais faire все движения. Thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. 谢谢. 再见.